So differentiate t squared, we get 2 times t, and integrate into exponential of t, we get exponential of t. Okay? Differentiate of, yeah? Hello, what's your question? Okay. So integrate e to the t, we get e to the t, and differentiate 2, we get 0, and we integrate exponential of t, we get the same function. Okay? So we multiply the orthogonal. So we get plus sign, minus sign, plus sign, minus sign. Okay. So we can write out the result t squared exponential of t minus 2t exponential of t. Okay. Plus 2 exponential of t plus exponential of t. Okay. You get the idea? Okay. The next example, the property, in the property, we have the integral of the x squared times sine x dx. So here we have the product of the x to the second power, that is the algebraic function, and we have the trig function. So apply the DI method. For u equal the x squared, and trig function is sine x. Okay? Differentiate x squared, we get 2 times x. Integrate sine x, we have negative cosine x. Okay, differentiate 2 times x, we get 2. Integrate minus cosine, we get minus sine. Differentiate of 0, of 2 equals 0, and integrate negative sine, we get cosine. Okay, so we multiply the orthogonal. And we have plus sign, minus sign, plus sign, minus sign. Okay, so we can write out the result. Minus the x squared times the cosine x. Minus of minus, we get plus 2 times x, sine x, and plus 2 times cosine x plus x. Okay. Okay. And similarly, in the proxy, we have the integral of exponential of x times x dx. Okay. Here we have the product of the exponential function and the trig function. Okay. So we let u equal the by the line rule, we let u equal the sine x. Okay. And b equal e exponential of x, and apply the di method. Di u is sine x exponential. So differentiate sine, we get cosine. Exponential, integrate of exponential, we get exponential function. And differentiate cosine, we have minus sine. Okay, here we integrate, so we have e to the x. So if we continue this process, we get cosine, sine, cosine, sine, and on the left, the right hand side, we have e to the x. Okay, so we can multiply. Okay, if we multiply the negative side with e to the x, and we multiply side with e to the x, we get the same integral but different sign. So we get the symmetric integral. Okay, so if I write down the result, I stop here and write down the result, plus sign, minus sign, and plus sign. Then we get this e to the x sine x minus e to the x cosine x. Okay, minus plus the negative of e to the x minus sine x dx. Okay, so if I left the original integral by I, so I left this one by I, integral by I, then I can write out I equal the e to the x times sine x minus cosine x, okay, negative I, okay, negative I. And therefore, we apply that 2I equal exponential sine x minus cos x plus cos c. And therefore,
You get I equal the exponential over 2 the x minus cos x plus a constant. Okay, here we have c over 2, but c is a general constant, so c over 2 is also a constant. Does it make sense? Okay, tức là trong trường hợp này mấy em thấy là mình nếu mình lấy mình cứ lấy đạo hàm và tích phân hoài á, thì mình sẽ gặp là cái hàm sin cos nó thay đổi với nhau. Đạo hàm sin thì ra cos, đạo hàm cos ra sin, nhưng mà cái dấu của nó sẽ khác nhau ha. Còn bên với phải mình có m x thì mình cứ tiếp tục như vậy hoài thì nó cũng không có lấy được tích phân. Nhưng mà nếu mà mình để ý một chút là mình nhân cái dòng đầu tiên nè, sin x với m trừ m x nè, thì mình được là tích phân của m x sin x. Và cái dòng thứ ba này mình nhân lại với nhau thì mình được là trừ tích phân của m x sin x. Tức là cái tích phân thì giống nhau nhưng mà là cái dấu thì khác nhau. Thì như vậy mình có được cái tích phân đó thì mình có thể dừng lại ở đây. Thì mình viết ra kết quả thì sẽ thấy được ngay. Chuyển cái trừ y này qua với phải, với trái thì được là 2y. Sau đó chia 2 với cho 2 thì thu được cái giá trị của y. Đó là cái tích phân tương phân và mình dùng cái DI method. Ok. Okay, similarly, we can apply the integration by part for the definite integral. The integration by part. Another example. The example part. The example part. In the part A of the example 5, we have the integral. One more example. Invert x dx. Okay. So here we have the integral is the product of two functions, x with the invert function. So we have the algebraic and the invert function. Okay. So we let u equal the invert function, and we let the v equal x. Okay. So apply the di method. We get di with the invert function. Here we have x. So differentiate this function, we get 1 over 1 plus x squared. Integrate x, we get x squared over 2. Okay. So multiply this one. So we have plus sign, minus sign. Then we get the so why we don't differentiate and integrate one more step? If we do one more step, we get the negative. We get the negative to 2x over 1 plus x squared. All of the denominator square, and integrate the x squared over 2. We get x over 6. Okay. And therefore we don't get the result that we want. So if we multiply, if we stop at this the second step, then we multiply the x squared with 1 over x squared. Then that integral can be integrated by using the partial fraction. More precisely, I can write out the result by x squared over 2 the invert function of x minus 1/2 integral of x squared over 1 plus the x squared dx. Okay. For the second integral, if I try again by so 1/2, here we have plus 1. We have 1 plus x squared negative 1. Okay, so we have x squared over 2 invert function of x negative 1/2 integral of 1 minus 1 over 1 plus the x squared dx. Okay, so integrate the function, we get x squared over 2 invert function of x minus 1/2. Here we have x minus invert function of x plus a constant c. Okay, here we use the formula, the integral of 1 over 1 plus the x squared dx is the invert function of x plus constant c. Okay. So we use this formula. Okay. Okay, does it make sense?
Tức là trong cái ví dụ này mình lưu ý là mình có một cái hàm đại số mà em nhân với một cái hàm lượng giác ngược. Hàm đại số nhân với hàm lượng giác ngược thì mình sẽ đặt cái u là hàm lượng giác ngược ha, đặt u là hàm lượng giác ngược và mình đặt cái hàm đại số thì nó chính là v. Và mình áp dụng cái phương pháp TI á, có nghĩa là một bên mình lấy đạo hàm, một bên mình lấy tích phân. Thì ta sẽ lấy đạo hàm của cái hàm ngược của hàm tan thì ta được là 1 chia cho 1 cộng cho x bình phương, rồi lấy cái tích phân của x thì mình được là x bình phương chia 2. Đến đây thì mình sẽ dừng, bởi vì khi mình nhân hai cái lợi với nhau thì ta được x bình chia 1 cộng x bình. Thì mình có thể phân tích nó thành là 1 trừ cho 1 chia cho 1 cộng x bình, thì 1 chia cho 1 cộng x bình là mình có công thức rồi. Cho nên mình dừng lại ở đây. Chứ nếu mà em lấy đạo hàm hay tích phân một lần nữa thì nó sẽ ra cái bậc cao lên, và cái tích phân nó sẽ trở nên mình thu được cái tích phân nó phức tạp hơn. Cho nên là ta sẽ dừng ở cái bước này. Ok được không ạ? Okay. So, and similarly for the definite integral, we can also use the integration by part method. So we have the formula integration by part for the definite integral. So the integral of u dv from a to b equals u term v. Okay, the lower limit, upper limit of integration minus the integral from a to b of the v du. Okay, example. So we have the example 6. The part B, for example, we have the integral from 0 to 1 of the inverse tangent of x dx. Okay, here we couldn't apply the u substitution because we don't have the formula for the antiderivative of inverse tangent. And if we let u equal the inverse tangent, then u prime equal 1 over 1 plus x squared. But we don't have the one, we don't have u prime appearing in the integral, and therefore we couldn't use the u substitution. So the next method we think of is the integration by part. To apply the integration by part, we rewrite the integral by 1 times the inverse tangent of x dx. So we have the algebraic function and we have the inverse function. Okay, so we let u equal the inverse function and apply the TI method. TI for the inverse tangent, here we have 1. So differentiate inverse, we get 1 plus integrate this one, we get x. Okay, multiply this one. Okay, plus sign, minus sign. So we can rewritten this integral by x times the inverse tangent x from 0 to 1 minus the integral of x over 1 plus the x squared dx. Okay, I stop at this step because I can integrate the x over 1 plus x squared by the u substitution, because if I let u in the denominator, if I let u in the denominator, then the u prime equals 2 times x. Okay, so we have 2 times. On the top we have x, so we can multiply 2 and divide it by 2 to get balance. And so we can rewritten the second integral by plugging for the first term, plugging the x equal 1, we have the inverse tangent of 1, that is pi over 4. Plugging 0, we get 0, minus 1/2, 0 to 1, 1 plus the x squared over 1 plus the x squared. Okay, and therefore we get the pi over 4. We multiply 1/2 to get balance, minus 1/2 the ln of 1 plus the x squared from 0 to 1. So we get 1/4 minus 1/2 ln 2. Okay, plugging 0, we get ln 1 equals 0. So this is the final result. Okay. Any question?
Can you follow me? Dạ, nghe đây thầy. Okay. Okay. So we have the an applied problem. Now we have an applied problem. The next example. Okay. Okay. Integration by parts. The part C, the part A and C, you can solve at home by yourself. Now I move to the example 7 that talks about the applied problem. So this is the exercise 52 on the page 523. So the problem is a photographer is taking a picture of clever sign on the back of the chart. So we have the sign on the back of the chart. And the height of this sign is 5 feet. The lower edge of this sign is 1 feet above the camera lens, okay? Above the lens of camera. So at first, the truck is 4 feet away from the photographer. So at initial time, the truck is 4 feet from the camera, but then it begin to move away, in the right direction to the right. So it moved far away from the camera to the 20 feet. Okay. So the question is, what is the average value of the angle theta? Correct to the two decimal places, subtended by the camera lens as the truck move from 4 feet to 20 feet away from the photographer. Okay. So what happened when the truck moved from the 4 feet to from the distance 4 feet to the 20 feet from the camera? So when the truck moved, then the angle of subtended, the angle of theta vary with respect to the distance from the truck to the camera. Okay. Assume that when the truck is at the x position from 4 to 20, then we have the side. The side is 4 feet. Okay. In that case, we have the side 5 feet, and we have the angle of subtended A theta. Okay, and we know the lower edge of the side is 1 feet above the camera lens. Okay, so how to compute the angle theta vary with respect to x? So we can compute the theta with respect to x first. Okay, so if we find the theta with respect to x, then the average value. So what is the average value? The average value of the angle theta when the truck moves from 4 feet to 20 feet away from the photographer is the. So we have studied about the average value in the chapter 5, the section 5.7. So given by the average value of theta equal 1 over b minus a, the integral from a to b of theta x dx. Okay, so this is the formula for the average value of a continuous function that we study in the car one. Okay, so it remains here. What is the a? The a is 4 and b is 20. Okay, so it remains to compute the theta with respect to x and apply the formula. The average value of theta equal 1 over 20 minus 4 integral from 4 to 20 of the theta x dx. So it remains to compute theta with respect to x.
Okay. And how to compute the theta with respect to x? In count one, we have, if we let this angle by alpha, then we have the theta equal the theta plus alpha minus the angle alpha. So we compute this angle and this angle. And in the right triangle, we have the tangent because we have the opposite side and the adjacent side. So the tangent of theta plus alpha equal the opposite side, that is 6, over the adjacent side ex, that is the distance from the camera to the track. And the tangent of the alpha equal 1 over x. Okay? And therefore, we can imply that the angle of theta equal the inverse tangent of 6 over x minus the inverse tangent of 1 over x. Okay? And if we plug in the theta into this formula and compute the integral, we can get the average value of the angle theta. Okay, does it make sense? Mấy em theo kịp không ạ? Một lần nữa. Ok, tức là cái bài toán này đặt ra như thế này nha. Là mình có một cái biển giống như biển quảng cáo này, nó đặt ở phía sau lưng của chiếc xe tải này. Cái biển này cao 5 feet và nó nằm ở trên cái ống kính camera một feet. Ban đầu thì nó cách cái camera này 4 feet, nhưng mà sau đó xe tải này nó chạy về phía bên phải. Thì như vậy khi xe tải chạy đến phía bên phải thì cái khoảng cách giữa cái camera và cái xe tải nó sẽ là thay đổi, đúng không? Thì mình đặt cái khoảng cách này là x. Mình đặt khoảng cách này là x đi. Mình chọn cái góc là tại cái camera này. Thì khi đó mình sẽ có là cái theta thay đổi theo x, cho nên theta là một cái hàm số theo x, đúng không? Và cái thay đổi này là thay đổi liên tục, cho nên theta này là một hàm số liên tục. Thì ở đây người ta yêu cầu mình là tính cái giá trị trung bình. Thì cái giá trị trung bình đó mình đã học ở trong cái chương 5 rồi. Khi mình có f là một hàm số liên tục theo x thì giá trị trung bình của f trên một cái đoạn AB nó sẽ bằng 1 chia cho b trừ a, tức phân từ a đến b của fx. Thì như vậy ta áp dụng cái công thức này ở đây. Bởi vì cái người ta cho là cái giá trị trung bình khi mà xe tải nó chạy từ vị trí là 4 feet cho đến 20 feet cách cái camera, cho nên ta có cái a bằng 4 và b bằng 20. Thì như vậy là có công thức này. Rồi, mình hiểu công thức này chưa? Cái này là do là trong toán 1 thôi, được chưa? Theo đến được chỗ này không? Dạ rồi. Rồi, như vậy cái công việc còn lại của mình chỉ là tính cái theta theo x nữa thôi. Nhưng mà tính theta thì nếu mà mình đặt cái góc nhỏ này là alpha thì cái theta nó sẽ bằng cái góc lớn, nguyên cái góc lớn này trừ cho góc nhỏ alpha này. Rồi sau đó thì mình tính là gì? Cái góc lớn này là tính bằng cách nào? Do là mình biết được cạnh đối và cái cạnh kề, cho nên mình dùng cái công thức tan. Tan của alpha cộng cho theta bằng 6 trên x. Rồi mình biết được cái cạnh, mình biết được cái cạnh này là bằng 1 này, cho nên mình có tan alpha bằng 1 trên x. Tức là tan của alpha cộng cho tan của theta cộng alpha bằng 6 trên x thì em có suy ra được cái theta cộng alpha bằng cái nghịch đảo của nó là cái hàm ngược của hàm tan là cái inverse tangent đó, là arctan của 6 cho x. Tương tự chỗ này mình suy ra alpha bằng arctan của 1 chia x. Rồi mình thay vào công thức này thì mình có được cái công thức của theta theo x, được chưa? Ok được không? Tới đây được chưa? Được không Tú? Rồi, như vậy là mình chỉ cần thay vào đây nữa là xong. Như vậy là ta thu được cái kết quả. Thì mình có thể dùng máy tính để tính, và người ta yêu cầu là lấy hai cái chỉ số thật. Lấy đến 2 chỉ số thật thôi. Rồi, ok. Rồi, hôm nay thì cái bài học mình sẽ dừng lại ở đây ha. Thì tuần tới thì thầy sẽ tiếp tục. Bây giờ các em nghỉ giải lao đi, khoảng 10 phút thì đến 13 giờ 50 thì các em bắt đầu làm bài. Thầy sẽ tạo ra một cái bài tạo ra cái bài mình kiểm tra trên FHQ đúng không thầy? Đúng rồi, mình lên cái FHQ mình kiểm tra nhé. Các em có thể nghỉ giải lao.
mình chọn trắc nghiệm hay là mình điền đáp án thôi?